Akaadaamii har'a baayoloojii boqonnaa sadaffaa kan kutaa 12ffaa muteeshiniidhaan walitti deebinee jirra. Kulleessanii isa dhumaati. What is mutations? Mutation gaafa jennu maal jechuu keenyadha? A mutation is any spontaneous change in the genetic material of an organism. Jijjiirama tasa genetic materialii organismii tokko keessatti raawwatuun maal jenna? Mutation jenna. Kana jechuun jiinii organismiin keessa jiru tasa yookaan utuu itti yaadamiin yoo jijjiirame maal jenna? A mutation jenna jechuudha. There can be large structural changes involving whole chromosomes or parts of chromosomes or changes that involve only a single base. Jijjiirama jiinii gaafa jennu immoo akkuma beektanii kromozoomiin jiinii keessatti argama. So jijjiiramni jiinii large ta'uu danda'a, guddaa ta'uu danda'a. Kan maal ta'u? Kan whole chromosome yookaan kromozoomii guutummaatti kromozoomii kan jijjiirama kromozoomii irratti raawwatu yookaan immoo paartii kromozoomii yookaan paartii kromozoomii muraasa isaa irratti kan raawwatu only a single base kan jennu irratti kan raawwatu ta'uu danda'a. So mutationiin jijjiirama tasaa jiinii maateeriyaalii orgaanizimii tokko irratti raawwatudha. Jijjiiramni tasaa kun immoo whole chromosome irratti raawwachuu danda'a yookaan immoo part of chromosome irratti raawwachuu danda'a jechuudha. The changes involving only a single base are called point mutations. Jijjiiramni single base qofa irratti raawwatame maal jenna? Point mutations jenna. Jijjiiramni single base kan jedhamu irratti raawwatu point mutations jenna jechuudha. There are several types of point mutation. Gosoonni point mutationii yookaan immoo single base irratti jijjiiramni raawwatu gosoota garaa garaatu jiru jechuudha. In which one of the bases in the DNA sequence of a gene is altered. In which one of the bases in the DNA sequence of a gene. Beezota DNA sequence keessa jiran keessaa tokko kan maal ta'u? Kan jijjiiramu, altered kan ta'u jechuun kan jijjiiramu, change kan ta'u jechuudha. Point mutation keessatti beezii tokkotu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Usually by being copied wrongly when the DNA replicates. Kun immoo kan inni uumamu yeroo kamidha? Gaafa DNA replicate ta'u yookaan immoo gaafa DNA of baay'isu wrongly copied ta'a jechuudha. DNA sun karaa seera maleessaan copy gaafa ta'u kan uumamu point mutation jenna jechuudha. The different point mutations are substitution, addition and deletions. Gosoota sadiitu jiru. Point mutation kan jennu substitution hin jira, addition hin jira, deletions hin jira jechuudha. Okay, let's see one by one. What means substitution? Gaafa substitution jennu maal jechuu keenyadha? One base is replaced by a different base. Beeziin tokko gaafa maaliin bakka bu'u? Gaafa beezii biraatiin bakka bu'u maal jenna? Substitution jenna. Akkuma dura ilaalle point mutation maal jechuudha inni jijjiirama beezii tokko qofa irratti raawwatu jenna. Asitti amma yoo ilaalle fakkeenyaaf kunii fi GAC tokkodha. Beeziin isaanii GGG tokkodha. Asitti immoo ATG. Asitti yoo ilaaltanii adenine thiamine. Asitti immoo adenine thiamine guanine. Beeziin sadaffaan asitti maal ta'eera? Jijjiirameera jechuudha. Isa akkasiitiin maal jennaanii? Point mutation jenna. Kun immoo gaafa beeziin tokko qofaan jijjiiramee substitute ta'u maal jenna? Substitution jenna jechuudha. So one base is replaced by a different base is known as substitution. This one is original sequence kana ture, then mutated sequence isaa immoo kana ta'e jechuudha. ATT irraa ATG jijjiirame. One different amino acid in a protein does not always make a functional change. Amino acidini proteinii keessa jiru yeroo hundumaa maal hin godhu? Jijjiirama dalagaa hin fidudha. If the substitution had been by any base other than guanine, because the DNA code is degenerate, the triplet would still have coded for isoleucine. And the same protein would have been synthesized. Look, asitti isoleucine jedhamti isheen kuni, isheen dura laalle isoleucine, isheen kuni isoleucine jedhamti. Asitti immoo dhufnee yoo laalle ATG'n kun maal jedhama? Methanoin jedhama. So amma yaadni kana maalidha? Amino acidiin tokko gaafa jijjiiramu yookaan immoo beeziin isoleucine keessaa thiaminiin sun gara guaniniitti gaafa jijjiiramu jedha.
DNA koodiin degenerate godha. Degenerate jechuun energy wal fakkaataa kan qaban amino acid wal fakkaataa kan oomishan jechuudha. So degenerate waan ta'uuf the triplet koodiin sun ammallee maaluma oomisha jechuudha. The same protein synthesized godha. Asitti isoleucine fi methanoidin must probably the same energy yookaan the same protein synthesized godhu jechuusaati. Effectively, it would still have been the same gene. Must probably isoleucine fi methanoidin maalidha? The same gene jechuu dandeenya. The same gene ta'uu baatan iyyuu the same gene jechuu dandeenya. Other substitutions can result in a stop triplet. Tripletiin jechuun beezonni sadii gaafa walitti hidhamanidha. So substitutionii ta'ee stop tripletitti akka kan fayyadamnu jira. Akka stop tripletitti kan fayyadamnu jira. In this case, transcription ceases when it reaches the stop code and a non-functional messenger RNA results. Stop triplet jechuun maal jechuudha? Transcriptioniin gaafa geggeeffamu yookaan immoo jiiniin gaafa jijjiiramu, tripletii koodiin gaafa jijjiiramu dhumarra stop akka ta'uuf jijjiiramni sun akka dhaabatuuf kan godhu stop code yookaan immoo stop triplet jedhama. Erga stop tripletiin kun gidduu galee maal ta'a jechuudha? Jijjiiramni koodii dhaabbateetu non-functionalii kan ta'e RNA'n oomishamuu jalqabaa jechuudha. Okay? Fakkii kana sirriitti kitaaba keessarraa ilaalaa. Let's continue. A substitution of just one base in the 6 triplet of the gene coding for one of the 4 polypeptide in the hemoglobin molecule alters the triplet from GAG to GTG. Substitutioniin sababa beezii tokkootiin kan tripletii meeqaffaarra jiru? Ja'affaarra jiru. Isa amma asirratti ilaalaa jirtan TAG iddoo jedhu stop iddoo jedhu kanatti jechuudha. Sababa 6 tripletirraa beeziin tokko jijjiirameefi jedha hemoglobiniin molecular tripletiin isaa GAG irraa GTG tti jijjiiramedha. This results in the amino acid valine replacing glutamate in the polypeptide chain. Chainii yookaan immoo hidhata polypeptide keessatti amino acid valine kan jedhamu gara maalitti jijjiirame jedha? Gara glutamateetti jijjiirame. Sababa jijjiirama GAG to GTG jechuudha. So the different hemoglobin molecule formed results in the condition known as sickle cell anemia. You see, sababa jijjiirama kanaatiin hemoglobin molecule formed ta'e yookaan immoo uumame maal jedhama? Sickle cell anemia. Don't forget. Kun entrance irra yeroo baay'ee dhufa. Jijjiirama substitutioniin sababa substitutioniitiin hemoglobin irratti geggeeffamuun condition yookaan resultiin dhufu maal jedhama jedhee yeroo baay'ee gaafata. So what is that? Sickle cell anemia jettanii deebistu jechuudha. If a person inherits 2 copies of the mutated gene, namni tokko gene mutated ta'e yookaan immoo gene jijjiirame lama yoo fudhatee inherit 2 copies of the mutated gene, then all of the red blood cells will contain the abnormal hemoglobin. Red blood cells isaanii guutummaan guututti maal fudhatadha? Abnormal hemoglobin. Normally kan hin taane, kan uumamaa kan hin taane hemoglobinii fudhatadha. Kun immoo maal uumadha? That causes the red blood cells to collapse into sickle shaped. Bifa sickle ta'etti akka jijjiiramu red blood cells sun bifa sickle shaped akka jijjiiramu taasisaa under conditions of low oxygen concentration. Kun immoo kan uumamu yeroo kamidha? Oxygeniin gaafa xiqqaatu, concentration of oxygen baay'ee xiqqaa gaafa ta'u jechuudha. The sickled cells often fracture and stick together and block capillaries. Sickled celliin kun immoo maal ta'u jechuudha? Walitti qabachuudhaanii capillary tube block godhu jechuudha. Hin cufu. Kun immoo qaama namaa irratti yookaan immoo qaama bineeldotaa irratti dhiibbaa uumaa jechuudha. Okay? Okay. The mutations that cause sickle cell anemia, please log this from your textbook. Okay, let's continue with addition and deletion. Ammaatti maal ilaalaa jirra? Point mutation kan jedhamu ilaalaa jirra. Jalqabarraa kaasnee akkaataa itti dhufne yookaan immoo mutationiin maal akka ta'e, point mutationiin maal akka ta'e, gosoota mutationii meeqa akka jiru, point mutationii jalatti immoo wantoota sadiitu jiru jennee substitutionii, additionii fi deletionidha. Substitutionii amma ilaalleerra. So amma kan ilaallu addition and deletion kan jedhudha jechuudha. In a deletion mutation, a base is missed out. Basein maal ta'a? Missed ta'a. Bakka bu'atu hin ta'in replace ta'atu hin ta'in missed out ta'a. Hin badaa jechuudha.
during replication. Gaafa kam? Gaafa DNA replicate ta'u. Whilst in additions an extra base is added. Deletionii keessatti beeziitu bada. Additionii keessatti immoo extra base yookaan immoo beezii kan biraatu itti ida'ama yookaan itti dabalamaa jechuudha. Look, substitution irra garaagarummaa isaanii ilaala. Substitution irratti beeziin badu hin jiru, beeziin ida'amu hin jiru. Isuma jirutu kan biraatiin maal ta'a? Replace ta'a, bakka bu'aa jechuudha. Asitti garuu bakka bu'atu hin ta'in yookaan hin bada yookaan itti ida'amaa jechuudha. Both these are more significant mutations than substitutions. Garuu isaan kun lamaan deletionii fi additionii muteeshinii substitutioniidhaan dhufu caalaa signifikantiidha, effektii guddaa qaama orgaanizimoota irratti geggeessuu danda'u jedha. Substitutions affect just one triplet. Substitutioniin tripletii tokko qofa miidhaa jedha. Fakkeenyaaf look this one. Okay, what is that? Look, asitti yoo ilaalle chainiin beezii jira. Beezii kana keessa immoo tripletiitti qoqqoodamanii jiru. Triplet jechuun beeziin sadii gaafa walitti hidhamu jechuudha. Garuu substitution irratti yoo ilaalle asii tripletii tokkodha, asii tripletii sana qofaatu jijjiirame malee tripletii warreen kaan yoo ilaaltanii the sameidha. So substitutionii maal ta'a jedha? Tripletii tokko qofa miidhaa. Tripletii tokko qofa irratti dhiibbaa geessisaa jechuudha. Okay. What about this one? And because the DNA code is degenerate, tripletii tokko haa miidhu iyyuu malee DNA code immoo maal jenneerra? Degenerate jenneera. So they may well have no overall effect. The same protein may still be produced. Effectiviin isaa amanatti miti. Kana jechuun proteinii wal fakkaataadhuma iyyuu ammayyuu proteinii wal fakkaataadhuma oomishuu danda'u. Why? DNA code is degenerate waan ta'eef overall effect gaafa laallu overall effect qabaachuu dhiisuu danda'u. This can never be the case with additions and deletions. Kun tasuma deletionii fi additionii keessatti ta'uu danda'u. Why? The reason for this is that they do not just alter the triplet in which the mutation occurs. Deletionii fi additioniin tripletii keessatti occur ta'an qofa keessa hin jijjiiru. Mutationii kan irratti raawwatu guutummaan chainii sana irrattidha jedha. Because there is one fewer or one extra base, sababa beeziin tokko hir'atuuf yookaan immoo beeziin extraan jiruu fi the whole sequence after the point of the mutation is altered. Sequencing point of mutation sana booddee jiru guutummaan guututti maal ta'a? Ni jijjiirama jedha. Look, asitti attentionii kenna. Substitution irratti pointii sana irratti jijjiirama yookaan tripletii sana qofaatu jijjiirama. Additionii fi deletion irratti garuu sequencii dhuma sanatu jijjiirama. Guutummaa sequencii sanatu jijjiirama. After what? After the point of mutation. Okay. We say that there has been a frame shift and these are frame shift mutations. Maaltu jira jenne? Frame shifting jira jenne. Frame shifting kun immoo maalidha? Mutationiidha jechuudha. A totally different messenger RNA is produced. Isa jalqabaa original sequence yoo laallee fi mutated sequence gaafa laallu original gene sun kan inni oomishu proteinin inni oomishuu fi mutated gene proteinin inni oomishu completely garaagaradha. Totally different messenger RNA produce godha if one is produced at all and an functional protein or no protein at all. Look, yookaan totally different messenger RNA produced godha yookaan immoo proteinii dalagaa hin qabne yookaan proteinii homaa hin fayyadne oomishu yookaan immoo proteinii guutummaan guututti hin oomishanii jedha. You see? Okay. Sometimes a whole triplet is missed out or inserted. Amma kan ilaalle beezii tokkotu tripletii keessaa dhabama yookaan immoo itti dabalama jenneerra. Garuu in case of addition and deletion maal ta'ullee danda'a? Whole tripletiin maal ta'u? Missed ta'uu danda'u yookaan immoo insert ta'uu danda'u. This will result in either one extra or one fair codon in the messenger RNA. Kun immoo maal oomisha jedha? Messenger RNA keessatti extra codonii tokko yookaan immoo fair codonii tokko uumuu yookaan immoo oomishuu danda'a. In turn, this will lead to one extra or one fair amino acid in the polypeptide chain. Chainii yookaan immoo hidhata polypeptide keessatti fair amino acidii yookaan immoo one extra amino acidii uumuu danda'a, produce gochuu danda'a. So, deletion mutation, a mutation caused by one DNA nucleotide being omitted from
the nucleus. Deletion mutation kan jennu maal jechuu keenyadha? Mutationii sababa maaliitiin dhufe waan DNA nucleotidein sequence keessaa gaafa omitted ta'u gaafa dhabamudha jechuudha. Okay. Another way of thinking about frame shift jedha. Look this at your textbook. Okay. What causes point mutations? Amma point mutation maal akka ta'ee fi gosoota point mutation ilaalleera. So point mutation akka dhufuuf sababni maali? Maaltu point mutation fida kan jedhu waliin ilaalla. Mutations occur spontaneously and randomly. You see, mutations occur spontaneously. Spontaneously jechuun maal jechuudha? Ututti yaadamee yookaan immoo jijjiirama tasaa jechuudha. Randomly jechuun immoo isa kana jedhee irratti xiyyeeffatee toon ta'ini keessaa dhaqee kan ta'e butatu kan dhaqee irratti raawwatu jechuudha randomly. So mutations occur spontaneously and randomly. They are accidents that occur when DNA is replicating. Gaafa DNA of baay'is yookaan immoo gaafa DNA replicate ta'u balaa uumamudha. Maaltu mutation. So mutations are rare events. Mutationiin taatee baay'ee xiqqoo rare ta'e carraan uumamuusaa baay'ee dhiphaa kan ta'edha. Which is quite surprising when you consider that each cell contains 6 times 10 raised to 9 or 6 billion base pairs that may mutate. Biologists estimate that mutations arise at the rate of 1 in 50 million base pairs. Base pair miliyoona 50 keessaa carraan ta'umsaa isaa meeqa? Carraa tokkittiidha jechuudha. Baay'ee reeriidha, baay'ee xiqqoodha jechuudha. So most of the mistakes or mutations are detected and repaired. Look, maalifidha mutationiin dhiibbaa inni fidu an fakkeenyaaf substitutional sickle cell anemia ilaalleerraa dhiibbaa mutationiidhaan dhufu. So kan ganaa ilaallus immoo wall chromosome irratti kan raawwatan dhukkuboota baay'ee ammaatu sababa jiiniitiin yookaan immoo wantoota hin baramne qaama keenya irratti kan mul'atan sababa mutationiitiin jiru. So maaliif hin agarru yeroo baay'ee jijjiirama mutationiitiin wantoota dhufan maaliif qaama keenya irratti feeling goonu maaliif hin agarru jennaani tokkoffaa irratti maal jedhee misteekiin yookaan immoo mutationiin raawwatu qaama keenya orgaanizimoota garaagaraa irratti raawwatu maal ta'a? Detect and repair ta'a. Qaamni keenya yookaan seelonni keenya maal godhu? Repair of gochuu danda'u. Of ijaaru deebisanii of ijaaruu danda'u. Gaafa mutationiin tokko jijjiiramu salphaadhumatti dafanii maal gochuu danda'u? Of jijjiiranii gara normal sequence'itti of deebisuu danda'u. Sababa kanaatiin hin agarru jedha. Lammaffaa immoo because 95% of our DNA is non-coding. Qaamota keenya keessaa persentiin 95 ol DNA persentii 95 ol maalidha? Non-codingii keessatti ramadama. Non-codingii jechuun kan pirootiinii hin oomishne jechuudha. So most mutations are unlikely to affect coding genes. Mutationiin yeroo baay'ee maal hin godhu? Coding gene affect hin godhu. Warra kam irratti mul'ata? Non-coding warreen jedhaman irratti mul'ata. Sababa kana lamaaniif maalidha? Jijjiirama mutationiin fidu baay'inaan hin agarru jedha. The rate of mutation can be increased by a number of factors, including sababoota garaagaraatiin jijjiiramni jiinii yookaan immoo mutationiin increase ta'uu danda'a, dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf carcinogenic chemicals, keemikaalota garaagaraa fakkeenyaaf tobacco, smoke, sigaaraa, aarsuu isaan kun jijjiirama jiinii fiduu danda'u. Lammaffaa immoo high energy radiation, for example ultraviolet radiation, x-ray warreen jedhaman isaan kun jijjiirama jiinii saffisiisuu danda'u, mutationii saffisiisuu danda'u jechuudha. Okay, what are the consequences of gene mutations? What are the consequences of gene mutations? Jijjiiramni jiinii erga dhufee booddee isa booddee maaltu dhufuu danda'a? Consequences isaa maal? Bu'aan isaa maalidha? Mutations that occur in a normal body cell or a non-sex cell will have one of 4 possible consequences. Jijjiiramni jiinii yookaan mutationiin normal body cell irratti raawwatu yookaan immoo non-sex cell irratti raawwatu kanneen armaan gadii keessaa tokko nutti fiduu danda'a. Tokkoffaa it will be completely harmless. Guutummaan guutuutti dhiibbaa kan hin qabne ta'uu danda'a jedha. Lammaffaa it will damage the cell. Seelii keenya maal gochuu danda'a? Damage gochuu danda'a, miidhuu danda'a. Garuu seelonni sun maal gochuu danda'u? Repair ta'uu danda'u. Sadaffaa it will kill the cell. Guutummaan guutuutti seelii keenya ajjeesuu danda'a. Arfaffaa it will make the cell cancerous. Seeliin keenya kaanserii akka godhatu gochuu danda'a. Which may kill the person. Kun immoo maal gochuu danda'a? Nama ajjeesuu danda'a. So which is more serious? The fourth one is the more serious that occur because of gene mutations. Okay. Whichever of this is the case, the mutation will affect
no other person. It will not be passed on to the next generation. Mutationiin yookaan immoo jijjiiramni jiinii nama sana miidha malee nama biraan miidhu jechuudha. Fakkeenyaaf namni sigaaraa aarsu tokko yookaan immoo namni X-reedhaan seeliin isaa miidhame tokko gaafa dhala godhatu yookaan gaafa daa'ima godhatu daa'ima isaa sanatti hin darbu jechuudha. Mutationiin sun daa'ima sanatti hin darbu jechuudha. Isuma qofaa miidha. However, haa ta'uyyuu malee, if the mutation occurs in a sex cell, don't forget this one, if mutation occurs in a sex cell or a cell that will divide to give rise to a sex cell, then it may be passed on to the next generation. Garuu asitti akka adda naa baafattan kan hin barbaadu, look this one. Jijjiirama jiinii dhiibbaan inni fidu jennee kan ilaalu eenyu irrattidha? Normal body cell or non sex cell warreen jedhamanitti. Isaan maaliin ta'anii dhalootaa dhalootatti hin darban yookaan immoo nama jiiniin isaa miidhame mutationiidhaan jiiniin isaa jijjiirame irraa gara dhala isaatti hin darbu jennee. Asitti garuu however haa ta'uyyuu malee if the mutation occurs in a sex cell, mutationiin sun sex cellii keessatti raawwate yoo ta'e or cell that will divide to give rise to a sex cell, seelii hiramee sex cellii biraa kennuu danda'u keessatti raawwate mutationiin sun yoo ta'e maal ta'uu danda'a? Can pass to the next generation. Generationii itti aanutti darbuu danda'a. Mutations in different genes will obviously produce different effects, but two types of genes are really important. Jijjiiramni jiinii or mutationiin jiinii irratti dhiibbaa garaagaraa fiduu danda'a jedha. Isaan keessaa lama ilaalla. Important warreen ta'an. Genes called proto-oncogenes and tumor suppressor genes play important roles in regulating cell division and preventing the formation of a tumor. Warreen proto-oncogenes fi tumor suppressor warreen jedhamanii maal gochuu keessatti gahee taphatudha? Regulating cell division. Hirama seelii yookaan cell division keessatti gahee guddaa taphatudha. Akkasumas immoo the preventing the formation of tumor. Oomisha tumorii hir'isuu keessatti gahee guddaa taphatu jedha jarreen kun lamaan. When proto-oncogenes mutate, garuu proto-oncogeniin kun gaafa mutate ta'u gaafa jijjiiramu they often become active oncogenes. Maal ta'udha? Active ta'u which stimulate the cell to divide in an uncontrolled manner. Haala hin barbaadamneen yookaan immoo karaa control ta'uu hin dandeenyeen hamma seeliin of hirutti divide amma ta'utti maal gochuu danda'u? Active ta'uu danda'u oncogenoonni kun jechuudha. Kun immoo abnormalidha. Ordinarily, some growth factor would be necessary to make the cell divide. Growth factoriin wayii jiraachuu qaba. Karaa seera qabeessaatiin growth factorii wayii jiraachuu qaba. Maal gochuudhaaf? Cell divisionii geggeessuudhaaf. What about tumor suppressor? Tumor suppressor genes recognize and control cell division and act to suppress a cell division. Uncontrolled cell division recognize erga godhee booddee act to suppress cell division. Cell division maal godha? Suppress godha, hin cunqursaa jechuudha. Tumoriin immoo tumor suppressor jedhaman kun. Tumor suppressor recognize uncontrolled cell division. Cell division uncontrolled cell division akka jiru erga hubatee booddee recognize erga godhee booddee cell division suppress godha jechuudha. If this gene is mutate, gene kun mutate yoo ta'e and become inactive yoo ta'e a tumor will form as uncontrolled cell division continues. Gene kun mutate yoo ta'e yookaan immoo inactive yoo ta'e tumoriin maal godhadha? Uncontrolled cell division continue akka ta'u godhadha. So what is a tumor? A tumor is a mass of cells created when cell replication gets out of control. Tumoriin it is a mass of cell. Seelota baay'ee sababa maaliitiin uumaman? Sababa replicationin controlling ala gaafa ta'uun kan uumaman tumor jedhamudha. Tumors cause the disease cancer. Tumorii kan jedhamu kun geniin tumor jedhamu kun maal fiduu danda'a jedha? Kaanserii fiduu danda'a jedha. Okay. Can mutations benefit an organism? Mutationin organismii fayyaduu danda'a jedha. Mutations are the raw material of evolution. Look this one. I think you know about evolution. Mutations are the raw material of evolution. Yeroo waa'ee evolutionii barannetti waa'ee mutationin
evolutioniin akka raawwatuu fi taatee isa tokko yookaan eventii isa tokko akka ta'e waliin ilaallee turre. So mutationiin maalidha? Raw material evolutioniiti jedha. Okay. It is the only process that creates new genes. Mutationiin processii new gene uumuudhaaf fayyadu kophaa proteinii processiin gene haaraa akka uumu fayyadu eenyudha? Mutationii qofadha. Crossing over, segregation and random assortment in meiosis together with random fusion in fertilization reshuffle existing genetic material, but only mutation produces new genetic material. Crossing over, segregation, random assortment isaan kana yoo ilaalle maal gochuu danda'u? Fertilization yookaan immoo existing genetic materialii update akka jechuu yookaan haaressuu danda'u. Garuu haaraa guutummaan guutuutti haaraa kan uumu eenyudha? Mutationii qofadha. If a mutated allele gives an organism an advantage, then natural selection will act so that frequency of that allele increases with successive generations. Why natural selection illee waliin ilaallee turre. So isaan kun maal godhudha? Allele sana increase gochuudhaan successive generation akka uumamu taasisudha. As it does, the number of the organism with the mutated allele will also increase. Kun immoo maal jedha? Amma organismichi immoo dabalaa deema, mutated allele illee maal ta'a? Dabalaa deema at the expense of those without it. Mutations in the DNA of bacteria can give them resistance to a specific antibiotic such as penicillin or ampicillin. Fakkeenyaaf mutationii DNA bacteria keessatti raawwatamu yoo ilaalle resistance isaan antibiotikiidhaaf like penicillin, ampicillinaadhaaf qaban isaaniif dabaluu danda'a jedha. These mutations arise spontaneously. Jijjiiramni kun karaa maaliin dhufa jenneerra? Karaa tasa ta'een yookaan immoo karaa itti yaadamneen. As do all mutations, they only give the bacterium an advantage if the particular antibiotic is actually being used. Look, mutationiin organismii fayyaduu danda'a jenneet kan jalqabne. Fakkeenyaaf baakteeriyaa hin fayyada konseptii kanaan baakteeriyaa hin fayyada. Maaliif akka penicillinii yookaan antibiyootikii baakteeriyaan dandamachuu danda'u isa taasisuu danda'a gaafa seeliin isaa jijjiiramu jechuudha. Being resistant to streptomycin is no advantage if penicillin is being used. Streptomycinidhaaf resistance gochuun advantage hin qabu. But if penicillin is being used. But being resistant to penicillin in an environment where penicillin is widely used confers a considerable advantage to the organisms. Penicillin irratti resistance qabaachuun organismoota environmentii tokko keessatti argamanii garuu maal gochuu danda'a? Advantage guddaa organismii sanaaf kennuu danda'a. Bacteria can also swap antibiotic resistance genes with each other. Gene antibiotikii resist gochuu danda'u maal gochuu danda'u? Swap gochuu danda'u wal jala jijjiiruu danda'udha bacteriaan jechuudha. Most of the mutant genes that confer resistance are found in the plasmids. Most of the mutant genes that confer resistance are found in the plasmid. Eessa keessatti argama? Plasmidii keessatti argama. The extra small circular pieces of DNA that are separate from the main bacterial DNA. Plasmid jechuun maal jechuudha? The extra small circular pieces of DNA. Yeroo tokko tokko gaafatan transirra what is plasmid jedhee the extra small circular pieces of DNA that are separate from the main bacterial DNA. They can transfer these plasmids to other bacteria by bacteriaanonni kun plasmidii kana bacteria biraatti karaa kamiin dabarsu? Karaa sadii. Conjugation, transduction and transformation. Conjugation jechuun the plasmid passes through a special conjugation tube from one bacterium to another. Bacteria isa tokkorraa isa tokkotti special conjugation tube kan jedhamuun darbuu danda'u. Transduction kan jennu immoo a virus carries the plasmid from one to another. Bacteria isa tokkorraa bacteria isa biraatti virusiin baattee gaafa deemtu jechuudha. Transformation immoo the plasmid is absorbed from a dead bacterium. Bacteria du'e irraa gaafa bacteria inni tokko plasmid sana absorb godhu fudhatu jechuudha transformation. Okay? Okay. Amma ammaatti kan laallee point mutationidha. Now let's see chromosome mutations. Chromosome mutations, I think. Okay. Chromosome mutations occur when there is any change in the arrangement or structure of the chromosome. Look, garaagarummaa isaanii akka sirriitti hubattan kan hin barbaadu point mutation irratti beezii tripleetii tokkootu affect ta'a. Only single base jennee. Asitti immoo affect kan ta'u eenyudha?
arrangement or structure of the chromosome. Guutummaan guutuu arrangementii yookaan immoo structurii chromosoomii sanaatu maal ta'a jijjiiramaa jechuudha. Okay? Maal irratti? Chromosome mutation irratti. They occur most often during meiosis at crossing over in prophase 1. Yeroo baay'ee eessatti raawwatu meiosis keessatti prophase 1 irratti kan isaan raawwatanii jedha. There are several different mutations types that result in a change in the structure of a chromosome. Gosoota hedduutu jiru structure chromosome irratti mutationiin geggeeffamanidha. They are much bigger events than point mutations. Point mutation irra event yookaan taatee baay'ee guddaadha. And usually result in the death of the cell. Yeroo baay'ee immoo maal gochuu danda'u hamma seelii ajjeesanitti gahuu danda'udha. They may also affect the whole organism. Seelii ajjeesuu qofa osoo hin taane organismiin guutummaan guutuutti affect gochuu danda'udha. For example, if essential parts of the DNA are affected by chromosomal mutations, a fetus may be aborted. Essential part of the DNA affected yoo ta'e maali chromosomal mutationiidhaan yoo ta'e fetusiin maal ta'uu danda'a aborted ta'uu danda'a jedha. So let's see one by one about chromosome mutation. I think sa'aatiin keenya dheerachaa jiru jedhee yaada. Okay. Mata duree muraasni waan nu hafuu fi viidiyoo tokkoon xumurra. Okay, let's see inversion. Inversion is one type of chromosomal mutation. This occurs when an area of DNA on a chromosome reverses its orientation on the chromosome. You see, area DNA chromosome irra jiru tokko gaafa maal ta'u reverse its orientation. Orientation isa chromosome irratti orientation qabu gaafa jijjiiru yookaan reverse gaafa godhu taateen uumamu maal jedhama? Inversion jedhama. Just one inversion on chromosome 60 can cause leukemia. Inversioniin chromosome 16 yookaan immoo chromosome 16 irratti raawwatu maal fiduu danda'aa? Leukemia. Ishee kan akka qabattan barbaada. Inversioniin chromosome 16 irratti dhufu maal fiduu danda'a jedhee gaafachuu danda'a? Leukemia dha jechuudha. An inversion that leads to an embryo having too few or too many copies of genes can cause the embryo to miscarry, fail to grow, or be born with substantial. Inversioniin embryo irratti raawwatu yookaan immoo sanyii dhala namaa miciree ishee xiqqoo organismii keessatti gana reefi irraa guddatu offspringin irraa guddatu jechuudha. Ishee irratti inversioniin raawwatu maal fiduu danda'aa? Miscarry, fail to grow, akka micireen sun hin guddanne yookaan immoo gaafa dhalattu akka maal taate dhalattu qaama guutuudhaan akka hin dhalanne gochuu danda'a inversioniin kun. So chromosomal mutation point mutation irra maal qabu? Dhiibbaa guddaa yookaan dhiibbaa hammaataa qabu jechuudha. Next, deletioniin asillee jira. Deletioniin karaa lamaan raawwachuu danda'a. Point mutationiidhaan akkasumas chromosomal mutation keessatti illee raawwachuu danda'a. With this cause of mutation, a decrease in the number of genes occur due to the deletion of a large section of a chromosome. Saduraa keessatti delete kan ta'u eenyudha? One base. Asitti garuu a large section of a chromosome. Partii chromosome keessaa kutatee kan bahu jechuudha. Deletion can result in a variety of genetic disorders. Genetic disorderii garaagaraa fiduu danda'a jedha. Like Prader-Willi syndrome. Prader-Willi syndrome fiduu kan danda'u eenyudha? Deletion. Deletion of chromosomal mutation. This results from a malfunction of the hypothalamus. Hypothalamus in keenya maal akka hin taane akka dalagaasaa hin dalagne gochuu danda'a. Prader-Willi syndrome kan jedhu, which plays a crucial role in many bodily functions including hunger and satiety, temperature and pain regulation, fluid balance. Gaafa beelofnu beeluu keenya akka dandamannu temperature fi temperature yookaan dandeettii dhukkuba dandamachuu keenya regulate kan godhu, baalaansii dhangala'oo qaama keenya keessa jiru regulate kan godhu, akkasumas emotionally qaamni keenya feel godhu kan maal gochuu danda'u? Dandamachiisuu danda'u. Kan hundumaa kan to'atu hypothalamus jedhama. So Prader-Willi syndrome kun immoo eenyu miidha jechuudha? Hypothalamus kana miidha jechuudha. Okay, the next one, insertion. This type of mutation describes an increase in the number of genes caused when an equal crossover happens during meiosis. Meiosis keessatti unequal crossover gaafa uumamu maal ta'uusaa? Number of gene hammaan dabaluusaa. Beezii tokkotu hin ta'in geniin guutummaatti
hammaan dabaluusaa nu agarsiisa insertioniin. The chromosome may become abnormally long or short and stop functioning as a result. Chromosoomiin maal ta'uu danda'a? Abnormally karaa normaalii hin taaneen dheeraa ta'uu danda'a, long ta'uu danda'a yookaan immoo short ta'uu danda'a yookaan immoo guutummaan guutuutti dalagaasaa dhaabuu danda'a jechuudha. Maal keessatti? Insertionii keessatti. What about duplication? When genes are duplicated, it results in them being displayed twice on a single chromosome. Geniin gaafa duplicate ta'u wrongly duplicate ta'a yoo ta'e geniin sun maal akka ta'u twice on a single chromosome. Chromosomii singilii ta'e tokko irratti double yookaan immoo twice akka argamu godha jechuudha. This is usually harmless. Yeroo baay'ee miidhaa hin qabu wanti kun jedha. As the chromosome still has all its genes. Chromosomiin kun gene isaa hundumaa amammaatti iyyuu waan qabuu fi harmlessidha yeroo baay'ee jedha. However, duplication of the whole chromosome is more serious. Garuu duplication in the whole chromosome more seriousdha, dhiibbaa qaba. Duplicate kan ta'u chromosomii guutummaan guutuutti yoo ta'e jechuudha. Having 3 copies of chromosome 16 irratti inversioniin uumama maal jenne dura leukemia jenne. Asitti immoo copy chromosome of 16, 3 copies of chromosome 16 known as trisomy 16 qabne yoo ta'e leads to babies being born with a range of medical issues. Gaafa daa'imni dhalattu medical issue garaagaraa akka qabaattu gochuu danda'a. Like such as pure fetal growth, muscular and skeletal abnormalities, I think, congenital heart defect and underdeveloped lungs. Sombi ishee akka baay'een guddanne amma ishee barbaachisuun jechuudha. Heart defect ishee akka miidhaa garaagaraa qabaatu, medical issue garaagaraa akka godhatu gochuu danda'a. Maaltu? Trisomy 16 yookaan immoo chromosome 16 copy of 3 yoo ta'e jechuudha. This type is duplication of the whole chromosome. Next, chromosome non-disjunction. When homologous chromosomes jechuun homologous chromosome jechuun chromosomota dalagaa wal fakkaataa qaban jechuudha. Homologous chromosomes do not separate successfully two opposite poles during meiosis. Gaafa meiosis hin geggeeffamu separation hin jira. Separation sun amma barbaadamu yookaan immoo successfully separate hin taane yoo ta'e the result is one of the gametes lacking a chromosome. Gametiin tokko yookaan immoo sanyiin inni tokko maal dhabaa? Chromosomii dhabaadha. And the other having an extra chromosome. Inni fakkeenyaaf look chromosomii lama akkatti jira yoo ta'e fakkeenyadha. So gaafa adda bahu chromosomiin tokko as dhufa, chromosomiin tokko as dhufa. I think sex seeliin sun jechuudha. Sex seeliin sun gaafa adda bahu kanatu uumama. Garuu gaametiin kuni look I change the color. Gaametii inni kun fakkeenyaaf maal qaba? Chromosomii qaba. Inni kun immoo guutummaa successfully adda waan hin baanee fi inni kun immoo maal hin qabu jechuudha? Chromosomii hin qabu jechuudha. This is known as what? Chromosome non-disjunction jenna jechuudha akkasiitiin. If okay asirratti wanti dagadhe tokko fakkeenyaaf kun chromosome gaametii adda baanidha yoo ta'e gaametii adda baanidha yoo ta'e inni kun chromosomii qaba. Chromosomii lama qaba yoo jenne inni kun immoo homaan qabu. Inni kun lama isaa fide kan isheen kun silaa kan as keessa taa'uu qabdu dhuftee as teessee jechuudha. Inni kun extra qaba, inni kun immoo maayyuu qabu yoo ta'e akkasiiti jechuudha. Chromosomal non-disjunction kan jennu. Okay, if this happens kun yoo mudate with chromosome like chromosome 21 irratti yoo mudate Downs syndrome kan jedhamu seelii keenya keessatti uumamuu danda'a. Downs syndrome, don't forget. Chromosome 21 irratti maaltu yoo raawwate Downs syndrome dhufa jedhee karaa akkasiin gaafachuu danda'a. So chromosomal non-disjunction jettanii deebistu jechuudha. Those with the condition will have 47 chromosomes in every cell because they have 3 copies of chromosome 21 as opposed to 46 like sababa nooriin 46 inni kun garuu 47 qaba. Sababa isaan kana chromosomii extra inni tokko qaba, inni tokko immoo hin qabu. Okay. Down syndrome is characterized by mental retardation. Dhukkuba sammuudhaan wal qabatu, heart defect, onnee dhaannaa onneetiin kan wal qabatu እና stunted growth guddina quucaruu waan akkasiitiin kan wal qabatudha jechuudha. Okay, the next and I think the last one is translocations. A piece of one chromosome is transferred to another non-homologous chromosome. Look,
Kiroomoozoomii isa kanarraa kiroomozoomii tokkorraa a piece of kiroomozoomii citee kan isan fakkaannitti dhaqee gaafa galu maal jenna? Translocation jenna. This type of chromosome mutation is often responsible for, I think the note is cut down, so look it from your textbook. So look, kiroomoozoomii 4 irraa as keessaa kiroomoozoomii isheen kun cittee baatee not only waan beezii tokko qofa miti akkuma ilaaltanii asii cittee baatee gaafa as keessa galtu garuu kiroomoozoomii isa kaan faana immoo homologasii miti yoo ta'e isa kanaan maal jenna? Translocation jenna jechuudha. This is the end of chapter 3. So thank you so much. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Haaraa yoo taatan YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan like gochuu isinirraa eegna. Thank you so much.